make an appeal also to private sector again. We have land, serikali ina mashamba ambayo hatutumii. Mambo ya mashamba ya prisons, mashamba ya ADC, hata bwana Alan Azagara mliona hapa, huyo ana mashamba makubwa sana ambayo anaweza patia mtu. So we want to lease government land kwa wale ambao wangependa kufanya kazi na hiyo mashamba, ambao wanaweza kufanya large scale farming for yellow maize. Ndio hiyo mahindi ya yellow iwe inatengeneza chakula ya nini? Ya ng'ombe. Tutengeneze yellow maize, we make cattle feed. Ndio hii mahindi ingine na sisi tunakula. Because this is why cattle feeds are expensive. Because we are competing with cows. Wewe unakula kidogo, ng'ombe inakula kidogo. Kama ni wheat, ngano vile vile, tunakula kidogo, ng'ombe inakula kidogo. So we want to grow specific foods for our dairy cattle and our livestock, so that we can then bring it to a cheaper product. And that's what we are going to do. Kwa hivyo, bear with us. Ndio unasikia president amesema kila kitu ambacho kina mkulima anategemea, we try and bring the prices as low as possible. Na hiyo ndio kazi ile mimi nimepatiwa. Na nitafanya. Nikipatiwa kazi mimi ni kazi yangu, mimi nikatae kufanya kweli sitafutwa kazi. Kwa hivyo we will try and bring the price of animal feeds down, but the only way to do that is to have we grow extra maize for the cattle to bring down the cattle feeds prices. And that's why we are making this appeal to private sector, those interested in large scale. Sio eka mbili, eka tatu. Nikuje una pesa useme unataka 10,000 acres. Tukupe, ukuze mahindi, tuone wewe kama ni mkulima wa kweli. Ama ni kusema unasema. But even the factories themselves, bwana chairman, even the factories themselves can also lease land and also grow the maize, which they know their own people are also looking for in terms of yellow maize for cattle feeds. Vile vile, na nikimaliza hii maneno nilikuwa nasema, mambo ya kahawa pia mumeona vile inaendelea. To make sure that the places we are putting these transformers, we have got power. Let me tell you what happened. A few years ago, we distributed, I wasn't in the ministry then, lakini we distributed coolers in areas that did not have power. A few years ago. Some of these coolers, and I want to make a special appeal through the media here. Some of these coolers are now being used as stores. Unaona kula pa kama ile ya 8 million shillings. Mtu anaweka mahindi ama maharagwe ndani. It is very inefficient use of a cooler. Na ningetaka kuuliza Gao na wale wengine wako area around the Republic of Kenya, if there is a cooler, a milk cooler that is not being used for milk, ipatiwe the nearest cooperative with power so that it can be put to use. We cannot distribute coolers for purposes of storing things in the coolers. Those people wale ambao wana coolers ambazo hazina power, tuambie bwana Wachira awapatie power, and bwana PS, let's do a survey. Let's do a survey of where these coolers are, so that we do not have idle coolers around the country. We want to make sure that if there are coolers, then they are being used for the purposes for which they were set. And that is to store milk. Not maize, not beans, milk. So please,
Kama mna coolers huko pande zingine, especially around North Lift, ambazo hazitumiwi kwa maziwa, tungetaka hizo coolers zichukuliwe, zipelekwe pahali ambapo zinatumiwa for the purposes for which they were sent. And that's an appeal I am making, and we want to ask the national government, mtusaidie to identify where these coolers are, because sometimes inawekwa pahali pamoja, inachukuliwa, inapelekwa pahali pengine, but it is inefficient use of a 8 million shillings cooler. Hapa Nyeri, Bwana Muheka, umesema, and I'm sure the PS has heard you, we are going to continue distributing coolers both in this county and other counties, so that we can save post-harvest losses. Hatutaki kuchukua nyinyi mnaenda kwa shamba, you feed your cow, and then the cow comes, you get your milk, and we lose that milk. We don't want to lose even a liter of milk. Lakini kama serikali, tunaangalia pia namna vile tunaweza kusaidia the private sector. Kama nyinyi sasa, tusaidie watu kama nyinyi, ndio ile viwanda mnazo ziwe ni zinaweza kutengeneza powder. Nyinyi mnasema KCC, lakini sio KCC peke yake. We don't want to just depend on KCC. That's only one. We want also the private sector to start making powder milk. Umesema wewe mwenyewe Bwana Chairman, wakati wa mvua, wakati nyasi iko mingi, maziwa inakuwa mingi, bei inaanza kushuka. Na hiyo ndio bei ile mheshimiwa alikuwa anasema. Tunataka bei iwe at 50. Na the only way we can protect the industry is to make sure that wakati maziwa iko mingi, tunachukua hiyo maziwa, tunafanya powder, tunatengeneza milk powder, tunauza Ulaya. Kama saa hii nchi zingine kama Algeria huko juu zinataka sana this powder, they want to buy, but we can't even supply enough. Hapa tukichukua maziwa kutoka Tanzania, maziwa kutoka Uganda, tuifanye powder ile inatakikana in the north and in the Middle East, we cannot supply enough. And that is the only way we are going to make sure that our prices, milk prices, continue to either stabilize or rise upwards. So as a government, we are looking at investing and supporting the private sector so that they can be able to have powder plants that can be able to take all the milk we can offer and export it as well. We continue to support KCC, but I think the time has come to realize that it is the government must support both private and public sectors because they benefit farmers equally. Kwa sababu hapa wakulima, this is a private sector. KCC is a government sector. Brookside, Meru Dairy, Githogori Dairy, these are private sector. But they are doing more work than even KCC. Kwa hivyo, our job is not to support a particular factory. Our job is to support all the farming community, whether they benefit through the private sector or they benefit through the government. But we have also learned the government is not a good business person. Ndio sababu mnaona we are privatizing as much as we can. Mumeona tumemaliza privatization of sugar, the leasing of sugar mills to private sector. The leasing of other even places like Kevavapi. Today we were in Kevavapi, where we are working very hard to supply vaccines. But we are also saying if private sector also wants to get in vaccine production, waingie, so that we can work together with them. The nature of our economy is that it is largely private sector led, and we want to encourage private investments. Kwa hivyo jameni, this milk that we are producing here in Wakulima,
You know, in Nyeri County, we earn about 6.1 billion shillings from milk alone, 6.1 billion. Wakulima contributes about 1.6 billion shillings to that money. Wakulima dairy, hawa wako hapa. Ukimwona hapa na kabuti. Na kina mama ukiwaona hapa, mwona hamugo, mwona arasha. Edarasha bwana Muhika, pia vile mjumbe wa huko utampelekea, na huko pia bwana Ebeneza, hata yanataka kuona hii vile inafanya kazi, na zile zingine ambazo tutalete na bwana Mweke tutapeleka kila pahali, tunawapelekea kila pahali ndio watu waendelee na hiyo kazi. That this gentleman and his team here wakulima, they also want to go now to avocado. Very big global demand for avocados. Kwa hivyo wale wanataka kukuza avocados, prepare yourselves, work with the agricultural departments, increase your avocado production because there is demand for avocados across the world. And that is going to form our export market. Watu kama the US, they want us to sell avocados. India is also buying avocados from Kenya. Kwa hivyo, we have got a market for our avocado plants.